Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outer Worlds. Und heute werden wir es tun. Heute an diesem Sonntag werden wir den Tartarus angreifen, das große Hochsicherheitsgefängnis, von dem es angeblich keinen Weg rausgeben soll. Und ich werde denken, also ich denke mal, wir finden einen Waldplatt, Armor und so. Es wäre auf jeden Fall witzig. Ich freue mich drauf, es könnte echt spannend werden. Es gibt ja auch einige ziemlich gute Gefängnisfilme, wie zum Beispiel die alten The Cube. Ich weiß nicht, die Eltern von euch werden ihn vielleicht noch kennen. Mit dem Weltraumgefängnis. Aber ich glaube, am Anfang, in den ersten Teilen war es, glaube ich, ein Unterwassergefängnis. Aber schauen wir erstmal nach dem Tartarus. So, du bist kurz davor, deinen Angriff auf das Labyrinth auf Tartarus zu starten, Schicksal der einzelnen Kolonie zu entscheiden. Ja, jetzt habe ich eh nicht das DLC. Ja. Klar, komm, wir speichern mal. Es geht jetzt aufs Ende zu. Ich bin mal gespannt, wie wir es heute machen. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. Hast du noch irgendwelche brauchbaren Informationen, Ada? Resident count is as follows: 3,071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows: 1,684. Resident escapes are as follows: 0. The interior can be chilly. Take a scarf with you, Captain. I would also ask that you leave your captain's ID with me, in the event that you do not return. Versprichst du mir nicht, ohne mich abzuhauen? I can make the assurance that I will not leave with another captain unless you do not return within 876,541,652 hours. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking authority now. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of UDL corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed. Wie lange wird das dauern? I wager it'll take a bit longer than it takes you to lose your patience and storm out of your ship looking to get shot. To be honest, that'd make my job a lot easier. You come out, we shoot you full of holes, and then everyone goes about their day worry-free. Except you. You'll be dead. Wo soll ich denn wissen, dass unter dem Helm ein echter Beamter steckt? Zeig mir doch erstmal deinen biometrischen Ausweis. Alright. I'm feeling generous. I'm transmitting the ID of a productive, law-abiding employee so you can see what one looks like before you die. Anyway, Tartarus Docking Authority signing up. Hang on. Another ship just pulled into your dock. Wait, is that from the groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Just have a pleasant day. Transmission terminated. Biometric ID received. Transferring data to external cartridge. How can I be of assistance? Bis später. Goodbye. Es wird also unser großes Abenteuer zum Ende. Der Tartarus. Stay safe out there. Mache ich immer. So, wir nehmen den VK mit, denn der war da schon, wie er gesagt hat. Und dann nehmen wir Nyoka mit, weil wir ihre Waffen brauchen. Sieht cool aus. The captain did right by us once. Now it's ours. The board will never own groundbreaker. Not while I reign. Junlei. Wir kämpfen zusammen, Junlei. Voll gut.
Hey, Konzernsoldat. Hey, Charakterstufe 30. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen. Wahrscheinlich ist das die letzte Stufe. Ich bringe die Waffen mal auf ein Level. Und hol mir noch einen letzten Vorteil. Oh, das ist gut. Nyoka. Was geben wir dir denn noch? Mehr Rüstungswert bei Schaden. Finde ich gut. Herr Vikar. Machen wir das gleiche. Das könnten wir hier wahrscheinlich echt gebrauchen. Ach, diese Schrotflinte hat echt zu wenig Schaden. Und da sind echt sehr, sehr viele Gegner. Ihr wisst, was das heißt. Falsches Gewehr. Moment. So. Ja, ich bin auch gleich tot. Gib mir mal mehr von meinem Drogenzeugs. So, jetzt. Und jetzt ist auch noch das Gewehr leer. Das ist mein guter Start. Gut, dass ich die ganzen Medipacks gespeichert habe. Okay. Munition einsammeln, ganz wichtig jetzt. Und 54er Helm. Mietcheck. So, Bitmodul, Waffenteile. Arduino. Oh, ich habe die Waffenteile liegen lassen. Naja, was soll's. Wichtig ist Munition. Und, diese komischen... Not too keen on walking into a prison. They lock me up, I'm liable to kill everyone trying to get back out. Entering the labyrinth's the easy part. Making it back out. I'm still trusting your plan on that one, Captain. Und planst immer noch reingehen, alles erschießen, wieder rausgehen. Ich bin für Ideen offen. We have a lot of shooting to do, Captain. Ich versuch's mal einfach mit durchgehen. Das könnte eng werden. Das könnte sehr eng werden. Oh, verdammt. Man muss da hoch. Da war nichts. Und so, wir verschanzen uns erstmal hier.
Vielleicht suchen sie uns auch nicht. Ach, sieht gut aus. Übergang in die Grube. Das klingt doch schon super. Okay, wir müssen darüber. This is like a bad dream I once had. Bin ich nicht durch. Also muss ich woanders laufen. Sieht gut aus. Wir gehen einfach mal hier lang. Ich hoffe, ich kann so wie mit denen reden, wie ich es mit den anderen schon gekonnt habe. Wenn die direkt das Feuer öffnen, könnte das nervig werden. Hey, nicht zu sehen hier. Illegal activity. Are you new here? I didn't think we were hiring more staff. Man hat mich geholt, um deine Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Glückwunsch, du hast bestanden. Oh, that's great. Thank you, sir. Nein, nein, ich danke dir für deine Wachsamkeit. Weitermachen. Yes, sir. Dann habe ich ein Glück, dass ich so schlau bin. Dass ich so viel in meine Überzeugungskraft und so geskillt habe. All right, MSI. I'm not one for rousing speeches, but the captain needs our help. So Die MSI ist hier. Voll geil. Voll gut, dass die Leute mir helfen. Das gefällt mir. Also die Fraktionen, mit denen ich mich gut stelle, die helfen mir jetzt gerade. Kann ich sehen, mit wem ich gut stehe? Stimmt irgendwo, oder? Charakter. Ruf. Die mögen mich nicht. Die Groundbreaker hilft mir. Ist der MSI könnte mir helfen. Ja, Sublight könnte mir helfen. Der Rest eher so nicht. Hey, da draußen gibt es Feuergefechte. Ich werde an eurer Stelle da mal nachschauen. Hey, du. Hold it. Something about you doesn't look right. Ich könnte das Gleiche von dir sagen. Ich kann nichts dafür, wie ich aussehe. No, I meant your uniform. There's something about it. Ist nicht Besseres zu tun, als sich um meine Kleidung zu sorgen? Yeah, I guess you're right. Geht doch. Die Frage wird halt eher sein, wie sieht das aus, wenn ich hinterher wieder raus will? Wie gut kommen wir dann miteinander aus? Status verschlossen. Status offen. Das gefällt mir schon besser. Well, look who it is. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. Ah, I knew I smelled Monarch when you lot walked in. The stench of sulfur, depression, and desperate bravado is unmistakable. Keep talking, and you'll be smelling iron. Ain't nobody so important I won't put a bullet in. And the convicts. The vicar. You know, most people, once they're out of prison, don't seem keen on returning. Oh, I would go anywhere to see you fall, sir. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. Bist du dir sicher? Oh, ich nehme an, du bist der Vorstandsvorsitzende Rockwell. My word! You've correctly identified the most recognizable man in the colony. Ich war der Schlauste im Kindergarten. It's a wonder what Phineas saw in you. Then again, he's an insane person. Thankfully, he's our insane person now. A proper company man. Ja, davon werde ich mich selbst überzeugen, wenn ich ihn erreicht habe. Ich ihn jetzt eigentlich erschießen, das muss ich einmal annehmen. Ja, ich mache mal einen Zwischenspeicher.
Ich glaube, ihn zu erschießen würde mir eine Menge Spaß machen. Ja, Endgame-Robot hat echt eine Menge Lebenspunkte, hat das mir jemand gesagt. Hier, ich blende dich jetzt. Dann kannst du nicht schießen. So, lasse ich ihn jetzt tot. Nehme ich das als meine Entscheidung. Was ist Schokoladenjamis? Schwierig, schwierig. Wäre interessant zu sehen, was da wäre am Ende, wenn ich ihn nicht töte. Naja. Wer auch immer hier arbeitet, versucht wohl mit Klebezetteln den Überblick zu behalten. Unter den Lesbaren findet sich Rockwell-Besuch to do. Ausweise konfiszieren, fertig. Ausweise neu drucken, steht aus. Wartungsschlösser wechseln. Steht aus, warte auf neue Schlösser. Neue Schlösser bestellen, fertig. Abriegelungsprozedur neu bewerten. Andockbehörde, neue Abriegelungsprozedur melden. Schmugglerwette plus minus wöchentlich. Flaschen 5, 21 Kippenwaffen 4. So. Jim, ich versuche erkanntes Befehl schnellstmöglich umzusetzen. Von meiner Seite aus sind nur noch ein paar Sachen offen. Aber ich weiß noch nicht, was wir wegen der Kameras machen sollen. Sie meint, das Sicherheitsvideo nicht genug sein. Sie will ganze Filmrollen? Was geht da vor sich? Sie bringt einen VIP zur Internierung her. Die Sicherheit wird auch hochgefahren. Tut mir leid wegen der Unannehmlichkeiten. Ist ein ziemliches Chaos hier unten. Sagt irgendwas davon, dass eine Ankündigung aufgezeichnet wird. Alle sind furchtbar aufgeregt. Ist eine ziemliche Geheimniskrämerei, aber ich rate mal, dieser VIP ist schon eine Weile auf der Flucht. Kann mir vorstellen, dass die Ingenieure ein paar Kameras haben. Ich schau mal, ob ich welche finden kann. Jim, danke dir. Du kennst sie ja. Wenn wir auch nur eine Sache auf der Liste vermasseln, sind wir geliefert. Du hast ja keine Ahnung, wie verdammt schwierig es war, eine verfickte grüne Plane aufzutreiben. Greenscreen. Weiter geht's. Okay, so weit nach oben geht's gar nicht mehr. Ich hätte ja gedacht, wir müssen nach unten, weil das sieht eher so aus, als ob es da unten weiter runter geht. Jetzt auf die andere Seite. Ihr wisst doch echt, wie ihr mich rumscheuchen könnt, ne? Hey du. Oh, das hat doch schon mal eben jemand zu mir gesagt. Redest du etwa, während du im Dienst bist? Oh, no. Don't tell anyone, please. Jeder darf mal einen Fehler machen, aber sieh zu, dass es nie wieder vorkommt. Thank you. Ach, ich liebe es, dass sie nicht die hellsten sind. Oh, das sieht gut aus. This is nice. Calm before the storm and all that. Everything in my life has been leading up to this point. I believe I am ready for this. Ich denke auch, ich bin bereit dafür. Captain. Sophia. Uncanny talent for complicating my life. Kennen wir uns? Ich erinnere mich nicht. The balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. Sophia, du redest wirklich gerne. Wirst du nach Wörtern bezahlt? Typical. Running your mouth in the middle of a crisis. It's almost as if you delight in chaos. I should have dealt with you a long time ago. You were always Ich weiß immer noch nicht, wer Sophia ist.
Ach komm schon. Hör doch auf damit, ich werde ja ganz rot. I suppose I shouldn't be surprised by your impertinence. Leaving you alive was my greatest mistake, but it is a mistake I intend to correct. I have Dr. Wells in my custody. Once I've secured his cooperation, I can move forward with the program. I can repair the damage you've done. I can set things right. Fordere mich nicht heraus, Sophia. Das ist schlecht für deine Gesundheit. Und bitte hilf mir noch mal auf die Sprünge, wer du warst. I'm aware of your propensity for violence. Halcyon is a bloodier place because of you. I take no pleasure in this, you know. I simply have no other option. Leaving you alive is too great a risk. Goodbye, Captain. Lass uns doch drüber reden. Fair enough. I'm giving you exactly one chance to parlay with me. Ich habe nicht genug Charisma oder überzeugen, verdammt. Ich habe die Experimente im Ministerium zerstört. Dein Plan wird nicht funktionieren. Yes, I'm quite aware of your brazen act of corporate vandalism. By the way, those test subjects you killed, they died in agony. Nein, die waren My einfach am scientists Schlafen. assure me they can recover the data you've destroyed. You've succeeded in temporarily delaying our research. Nothing more. Ah, sorry, muss ich kurz einmal niesen. Deine Wissenschaftler haben dich angelogen. Ihre Forschung basiert auf falschen Annahmen. That isn't true. It can't be. You're trying to manipulate me. Niemals. That experiment was absolutely essential to the program. My scientists assured me they were close to a breakthrough. They gave me their word. Glaubst mir nicht? Frag Phineas. You're telling the truth, aren't you? My scientists have been chasing their tails for years and calling it progress. We're going to have to start all over again. All that research, all those experiments. You've set us back decades. You were always an unknown variable. I tried to recruit you, but you threw your lot in with that madman, Phineas Wells. Verdammt, ich habe nicht genug Wissenschaftler oder überzeugen. Ah gut, genug geredet, bereit mit dem ein Ende. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on site and rinse your remains down a drain. And don't worry, I will inform Dr. Wells that you died heroically or something. Okay. Verdammt, ich hätte meinen eigenen Roboter mitbringen sollen. Okay, der hier ist etwas größer. Ich nehme dich. Jetzt bin ich gegen die Scheibe gesprungen. Wham! Mein Gott, bist ja voll cool. Du ein Schild hast, finde ich nett. Oh, ist halt anders. Komm, bleib in Bewegung. Komm nach hier außen. Was ist das für eine Charge Attack? Ich die irgendwie taumeln. Ja, so taumeln klingt gut. Oh, da hinten ist etwas auf dem Rücken. Komm hier rüber, komm näher. Oh Gott, ey.
So, die Drohnen machen immerhin kaum Schaden. Das sind sehr viele. Ja, greift ihn im Nahkampf an, das wird ihm wehtun. Hier sind so viele. Ich habe keine Munition mehr. Kaputt machen und auf den Rücken schießen. Nur erstmal den kleinen Scheiß loswerden. Ah, der dreht sich direkt. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber früher oder später bekomme ich dich. Mal kurz einen kleinen da wegmachen. Mal kurz. Ein kleiner. Vielleicht habe ich ja noch etwas, was dir etwas mehr wehtut. Schock, Flammenwerfer, Schockkanone. Ja, wo bist du? Hier, lass dich von mir schocken. Ah, das funktioniert doch immer. Maschinengewehr wieder. Ich brauche nur die Munition dafür. Ah, du hast nur Energiezellen und so weiter. Dann bleibe ich erstmal beim Schocker. Euch geht's wieder gut. Das freut mich. Weiter geht's. Oh, schön hier. Sophia, rate, wer gekommen ist. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Jo, Sophia. Danke. Sorry. Ich dachte, die liefert auch einen Kampf. You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind. And I can't begin to thank you enough. Ah, du weißt doch, dass ich nie zulassen will, dass dir was passiert, alter Freund. I know, my friend, I know. And now it's finally over. The board's finished. It's only a matter of time before the entire system slips from their grasp. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon.
I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Toll. Ich wollte gerade ein paar Drinks kippen und feiern. I would like nothing more than to celebrate this victory, but we have a serious problem on our hands. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. So we've got to make do on our own. Seems to me that'll make us stronger in the end anyhow. You're quite right. We've got no choice but to make do on our own. Earth is only an idea to us. But that idea is the bedrock the colony is built upon. If people were to find out it's gone dark, the shock could be too much to bear. I don't want to imagine what'll happen once news gets out. Let's just keep this between us for now. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Will ich noch kurz was fragen. Yes, certainly. I'll help however I can. Was glaubst du, ist passiert? I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. I don't know why Earth's gone silent. I don't even know if Earth exists anymore. We have no connection back to Earth, and return is likely impossible. We're completely alone out here. Woher weißt du das? I heard it from Akande herself. She tried to pressure me into joining her side, you see. Tried to make me realize that all hope is lost, and that we are alone. She was half right. We are alone, and we're going to have to fend for ourselves, because there's no telling what's happened to Earth. Du hast erwähnt, dass eine Fregatte verschwunden sei. You might have heard of the Earth Directorate's frigate. Half the colony's entire military was on that ship. They were returning to Earth when they vanished without a trace. That was 2 years ago. We haven't heard a word from them since. Whatever happened to Earth likely happened to them. Aliens? Du meinst, es hätte keine Nachricht mehr von der Erde gegeben? Yes, Akande mentioned as much. Earth hasn't sent us a single message in 3 years. No one knows why. Akande had kept the truth to herself, perhaps with good reason. Can you imagine what would have happened if word got out? We'd have utter pandemonium. Eine Relaisstation in der Nähe von Scylla hat seit 3 Jahren keine unverschlüsselten Nachrichten mehr empfangen. Yes, you were the one who reactivated that relay station, weren't you? Any message from Earth would have arrived unencrypted. It's been 3 years since our last message. The board tried using drones to contact Earth. Every one of those drones sent back the same encrypted message. Earth is completely silent. Da wäre noch was. Ich weiß über die anderen Kolonisten Bescheid, Phineas. I wasn't trying to hide the truth from you, but after all you've done, I owe you an explanation. Yes, I experimented on the Hope's colonists. Each of my experiments ended in catastrophic failure. Each of my subjects died in agony. You are my first and only success. I didn't tell you about the others because I didn't want to burden you. My failures are my own to bear, not yours. Ich verzeihe dir. Ich lebe ja. Perhaps in time I'll learn to forgive myself. My apologies. I need to get a hold of myself. We've far more pressing issues to worry about right now. If you have any more questions, ask me. I'll answer as best I can. Keine Fragen mehr. Wir haben viel Arbeit vor uns. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend?
Will you help us? Naja, irgendwer muss sich um die Kolonie kümmern und ich bin die einzige kompetente Person, die noch übrig ist. You won't hear a word of disagreement from me. Ich bin jetzt König. Ever happened to Halcyon? If you want to take it upon yourself to leave this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. Ich glaube, wir haben es durchgespielt. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Sanjar's civil liberties and worker-centric policies were slow to catch on with the other corporations. But as Halcyon began its long, arduous journey toward recovery, many of Terra 2's smaller townships started adopting MSI's alternative corporate structure, and eventually became entirely self-sufficient. In the coming years, many of these townships managed to eke by, where otherwise they might have starved. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the Sublight family together. After returning to Edgewater, the deserters negotiated workplace reforms with Reed Thompson, including a single day of rest, which came to be known as a weekend. As the world around him changed, Thompson found himself pining for the old days. He was known to spend his weekends in the cantina, nursing one of the few remaining bottles of Zero-G, and repeating to himself, "It's not the best choice, it's Spacer's choice." As for Adelaide McDevitt, she tended to her garden in solitude for another year before passing away. Her body was discovered some months later, when Reed Thompson paid her a visit in an effort to make amends. Her remains were buried in a place of honor, underneath the floor of the Edgewater Cannery. Reed believed this was what she always wanted. Ich Under weiß the ja nicht. leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to,
The board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get Die mussten sogar Arbeit suchen, die It Armen. was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name, and in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, an MSI subsidiary of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail, or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon,
But for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? You brought an end to the chaos on Tartarus, and proved yourself the most capable leader left in the colony. You administered the colony in your own image. With the old power of the board destroyed, a new government of Halcyon rose with you at its center. With your steady hand, you guided Halcyon through the turbulent years that were to follow, and helped ensure the survival of the colony. Das kann ich in meinen Lebenslauf schreiben. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Ja, und damit sind wir am Ende. Und ihr habt auch kurz den letzten Ladebildschirm gesehen. Alles ist ruhig in Halcyon bis hierhin. Und es ist ja schon ein zweiter Teil angekündigt. Es gab da mal einen Trailer, beziehungsweise einen Teaser, der witzig war, aber wirklich nichts gesagt hatte, weil die Devs einfach da noch nicht wussten, welche Richtung sie gehen wollen. Aber sie haben wenigstens schon mal Lebenszeichen von sich gegeben und gesagt, sie arbeiten dran. Es gibt aber sonst noch nichts weiteres und ich freue mich auf einen zweiten Teil. Er hat nämlich ein sehr viel größeres Budget. Er hat ein AAA-Budget von Microsoft bekommen. Und ich bin gespannt, was die Jungs und Mädels bei Obsidian damit machen werden. Es war eine coole Story, ein cooles Let's Play. Ich danke allen, die bis hierhin dabei gewesen sind. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, das Spiel durchzuspielen. Das einzige Problem damit ist, dass dieses Spiel jetzt zu Ende ist. Ich muss mir was Neues ausdenken, was ich als nächstes spielen möchte. Aber ich hoffe, ihr schaltet auch da wieder ein. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.